புறம்போக்குல ஒரு லுக்க விட்டு என்ன செஞ்சிட்டாளே என்ன செஞ்சிட்டாளே. பாரபட்சமா கம கூட வச்சிட்டாளே. ஃபர்ஸ்ட் லுக்க வச்சு புக்குன்னு வச்சுட்டாளே என்ன வச்சுட்டாளே. லவ் புக்கு ஓப்பன் தான் செஞ்சிட்டாளே. ஒரு பாவையால என்ன செஞ்சிட்டாளே வச்சு செஞ்சிட்டாளே என்ன செஞ்சிட்டா. எனக்கு நீ ஈஸியெல்லாம் வேணாம். எனக்கு நீ ஈஸியெல்லாம் வேணாம். பேசி பேசி கரெக்ட் பண்ணவும் வேணாம். தொல்லை பண்ணி அலையாம தெரியாம காதால வேணாம் வேணாம். எனக்கு గొప్ప అమ్మ సమ్మదము வேணா. உனக்கு சேர்த்து சேர்த்து சொல்லும் எதுவுமே வேணாமா வேணா வேணாம். உள்ளம் திண்டாட்டுதே மனம் கொண்டாட்டுதே என்ன பார்க்க 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 மனம் அல்லாடுதே. உள்ளம் சித்தாடுதே வந்து கொண்டாடுதே. என்னடா எல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் ஏத்திட்டு இருக்கானுங்கடா. ஜிகே பண்றானுங்க. எப்படி விளாண்டு இந்த டீம் வந்து. ஏய் லாஸ்ட் கைடா. போடா போடா போடா. ஜஸ்டி ஆரண்டே பேலே. ஒரு போக்கில் ஒரு லுக்க விட்டு என்ன செஞ்சிட்டாளே என்ன செஞ்சிட்டாள். பாரபட்சமா கணக்கு வச்சு செஞ்சிட்டாளே. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And we're underway. Now, Franco Baresi, still to this day, the ultimate benchmark for anyone of a defensive mindset, John. Well, I'd be hard-pressed to name anybody who got close when it comes to... Oh, whistles penalty இல்லையா? Madrid have themselves a chance from the spot. This to make it 1-0. Why is Zabi? சேவா ஐயோ ராள் எதுக்குடா கொடுத்த புச்சா. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. South Korea finding themselves unexpectedly behind. Neither of these two want to come off second best. Nuno Mendes. There's the header! Really well taken goal. And once more, goal, Brody. We score. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up.
Broad smiles all round. It is indeed a fine, fine header. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. சிவ்சென்கோ நீ எங்கடா அங்க இருக்க? நீ மாதிரி தானடா South இருப்பான். Korea grab the equaliser and we're all square. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to எப்படி square one again. The காமி manager will be absolutely delighted. He's ஸ்கிரிப்டட got a போட்டான்டா, goal! ஸ்கிரிப்டட போட்டான்டா. First touch and almost as good a second. Neymar brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. அதை முடிச்சு கட்டுறதுல தானே நம்ம கிங்க. ஆமா, Front-footed pressing going on here. Can he get it through? Now that is a hefty challenge. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Now it's Shevchenko. And he's away. Now can he... And Shevchenko! He has done it! And they're back in front. That is lovely, finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Madrid take the lead. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Now there's a fine ball. He slid in, and that has raised the temperature on the touchline. Well, and the shot! He scores! That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Quite a thriller this one's become. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch. Chance! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. And here's Mbappe, tries to pass it through. There will be 3 minutes added time. And he's in on goal. Goes for a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, easy pickings there. Rooney. He's going for goal! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. And the half-time whistle goes. தாடுது என்ன கொண்டாடுது என்ன பத்த பக்க பக்கமான அல்லாடுது யோசித்தாடுது என்ன பந்தாடுது உன்னை தேடி 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 நெஞ்சுகள் பாடு என்ன செஞ்சிட்டாலே வச்சு செஞ்சிட்ட செஞ்சிட்ட என்ன செஞ்சிட்ட செஞ்சிட்ட என்ன செஞ்சிட்டாலே. Great vision. Nice ball. In a good position here. Sane is always playing with one eye on the spectacular. Neymar. Raul. And it's Neymar. Played into space. No messing about, just bludgeoned away. Oh, good ball! Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Bernardo Silva. Looking to go deep.
Maldini. Raul. And this is Sané. He's Sané! Oh, that was a brilliant save. Sané really must be thinking what he has to do to score there. Spark button. Substitution on the field. Size really matters, and it's time to make it matter now. Neymar. Number 4. Xabi Alonso. Coming on the field. Haaland, ndai podranga. And now a sudden chance to counter. Number 15. Schneider. Mendes has set up one goal so far. Nuno Mendes is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know. And Enga pass? No pass idu. Oh, that chance for a shot! Goal! Republic of Korea! Kevalamana pass. And the comeback is complete. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Well, this is what we Correct odan. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Well, there's plenty to like about this approach. Get your head Nalla down, aadranda keep pass. battling away, and eventually things might change for you. Now it's Shevchenko. Now it's Del Piero. Now it's Haaland. And he welcomes it in. Big chance! It's in! They're level in a trice! Well, that's so refreshing. They win a goal No, down, rare goal. and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So all square and not for the first time. He's had a shot! D. Quick to recover this. D. Their attempt, just the wrong outcome. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. No, ரெண்டு substitution இருக்கா. கொல்லர் ஒன்னு, பெக்கம் ஒன்னு. Easy chance தான். Substitution on the field. Number 14. Shevchenko. Number 20. Sané. Coming on the field. Number 17. Yankola. Number 5. Beckham. Oh, mala foda! What about that? And that may just do it. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Madrid complete their cup. And Fuck, that is daddy. the referee has seen it up. வேற மாதிரி win. Madrid have been forced to do it the hard way. Decent They have ஒண்ணா. put themselves through unwaveringly to win. A great performance by any measure. Just a quick request. Yes. To please Absolute cinema, guys. Absolute cinema. have a winner. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter. மொட்டப்பையன். மொட்டப்பையா. Now easily moved.
பெக்கம் கிராஸ் ஆடி ஏன்டா பெக்காம மறக்கிற? பெக்கம் தான்டா அங்க அங்க பெக்கம் சேஞ்ச் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பிக்கஸ்ட் சேஞ்ச் எவர். ஆனா வாழ்க்கையே வெறுத்திருப்பான்டா. அவன் ஜெயிச்சிருக்க வேண்டிய மேட்ச்டா. 3-2 இருந்து 4-3 முடிக்கிறேன்டா. அடி வேற லெவல்டா. மேட்ச்னா இது மேட்ச். இப்படி இருந்தா சூப்பரா ஒவ்வொரு மேட்ச் த்ரில்லிங்கா. அங்க சேஞ்ச் பண்ணதே பெக்கம் தானே. அவ்வளோ அக்யூரேட் கிராஸ்லாம் வந்து போடுறான்ல. ஆனா அடிச்சது ரைகார்டு கொல்லர் இல்ல. இந்த 2000 லாபி பண்ணுண்டா. பாயிண்ட்ஸ் 2000 நம்ம எடுத்தோம்னாலே டாப் 100,000ல தான் இருக்கும். டாப் 1000குள்ள போறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? அதுல நீ 2000ல சர்வை பண்ணும். 2050 16 இல்லைன்னா வேஸ்ட். ஏன்னா ஒரு மேட்ச் மைனஸ் ஆனா 30 to 40 மைனஸ். Well, Peter, I think the role Jude Bellingham will be given will be important here. He's like a combination of a number 8 and a number 6. Great defensively, very aggressive too. And but he's also a very neat dribbler. So not the type to stay put. And I'm sure we'll see a lot of that today. Yes, getting the best out of him will count for so much. நல்ல சான்ஸ். We missed it. Was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Out towards the flank. Played in deep. Yeah, I think if இப்போ மெஸ்ஸி எவ்வளவு ஹிட் ஏறறான். There's a good chance of a goal. Pablo Maldini. நல்ல ட்ரிபிள் பண்றான். ஆனா பாசிங் தப்பு பண்றான். Looking tidy in possession here. Ambitious ball here. And the shot. Hey, Bebeto. என்னடா பண்ணா Bebeto? Pass, what a pass, man. Nice play. Don't judge book its cover னு சும்மா வாடா சொல்லிருக்கானுங்க. ஸ்குவாட பார்த்து ஆளை எடை போடவே கூடாது. Madrid are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. இந்த மாதிரி ஒரு செருப்பாலே அடிப்பேன். எதுக்கு ரியோ பெர்னாண்டோ வந்து அட்டாக்கிங் போயிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. And here's Cristiano Ronaldo. Shevchenko. That's what you call inspired goalkeeping. தம்பி சூத்த மூடிட்டு சொல்றது கேட்கணும் தம்பி, இல்லைன்னா அடி வாங்கிட்டு போயிடும். The first in the game for either side actually. நேரா கை புண்டையே தான் அடிப்பேன். நேரா கைக்கு தான், எங்கேயும் கிடையாது. ரியோ பெர்னாண்டோ டே நீ ஒரு டிஃபென்சர்ரா, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? டெல் பியரோ நல்ல சான்ஸ் எல்லாம் இப்படிதான் வேஸ்ட் பண்றான். டெஸ்ட்ராயர். Neither of these two want to come off second best. Costa Curta.
Madrid upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting. அண்ணன் கிரைஃப் இருக்கானா? அண்ணன் கிரைஃப் It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of சோ கருவை intelligence கடவுளே, and teamwork. கீவலமா பாச போட்டுக்கிறேன் கடவுளே. Going face to face with his great rival. Oh no, this does not look good. Goes for a shot. He's done it. Well, that's very much changed the complexion. ஆமா, ரியோ ஃபெர்னாண்டோ பில்ட் அப் தானே. கேவலமான கோல் ராடி. And it had to be him. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா அடிக்கலாம். So we have the first goal. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to. ஏய், நான் அங்க தரலடா கேன புண்டை. And the first 45 minutes are up. 1-0. So a steady, solid, and satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been very flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have been asked, and the answers need to be found. நான் வந்து இவனுக்கு செவ்சென்கோவுக்கு தான் தர பார்த்தேன், பட் அது அங்க போயிடுச்சு. Well, I think in these circumstances, He read my gameplay. அதனால தான். I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Number 13, Jamal. Now it's Xabi Alonso, and here's Cristiano Ronaldo. That is good strength. It's a promising position. What the height இருக்கானடா. What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Bellingham. ஒரு கோல் அடிச்சது அந்த. Look at the space. Big chance. Wow, fuck off. Two to the good, and they are purring. டேய் கௌதமே. Purring. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. Madrid Oh. pretty 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill குக்குடா. ஃபவுல கொடுங்கடா, என்னடா பண்ணிட்டுக்கிறீங்க? Del Piero. Now it's Cristiano Ronaldo. ஏய் பால எடுடா. Great vision. Can he latch on to this? He's shifting through the gears here. Mother chod. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. திடீர் நாயங்கலாம் வந்து நல்லா ஆடுதுங்களே திடீர்னு. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Now it's Mbappe. Distributed tidily. தெரியும் நீ இப்படி தான் வருவனு, கேர்ளுக்கு தான் ட்ரை பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும். வேற யார்ட்டையோ போய் வச்சுக்கோ. தாளா ஓகே. Half an hour gone in the second half. Ferdinand. And it's Shevchenko. Nice ball. Get him away. Sane is in a really good position out wide. That's good play. Sane will not want to. டேய் நான் ஜாபிக்கு தான் போட்டேன். டேய் ஜாபி உனக்கு தான்டா நான் போட்டேன். And the counter is on. Well, they keep pressing like that as long as they can. Bergomi has given away a free kick. ஓகே எனக்கும் அடி சரிக்கிருச்சு. நல்லா விளையாடுறதாண்டா இதுக்கு முன்னால. Del Piero goes steaming forward, and he welcomes it in. 1 minute added time. Oh, that was vital.
And that will be it. Madrid were a team not short on effort. Loss. They were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. லாஸ் ஆகிட்டேன்டா. சீ பண்ணிட்ட போய் லாஸ் ஆகிட்டேன்டா. டே அவன்லாம் என்னத்துக்கு எப்படி பெருமைப்படுவான்டா. இங்க போடுற ஸ்கில் டோக்கனு. கௌதம் குக்கர். What the fuck? Guys, what the fuck, guys? எனக்கு வந்து இந்த மேட்ச் காண்டானது ரியோ பெர்னாண்டோ தான். இது என்னோட ஃபேவரட் ஃபார்மேஷனு. இதை போய் மாத்த சொல்லின்னு இருக்க. இதுதான்டா எனக்கு ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு. மறுபடியும் இந்த த்ரீல வரவனுங்களே என்னால பிடிக்கவே முடியுறா. அவனை அட்டாக்கிங்ல வைக்கவே கிடையாது. மேட்ச் ரூல்ஸ்லாம் நான் எதையுமே வைக்க மாட்டேன். தேவனா மட்டும்தான் வைப்பேன். என்ன மேட்ச் ரூல்ஸ் ரியோ வருமா? இது எதுக்குங்கிற? இது வந்து அது என்னது, நம்ம ஹெட்டிங் பண்றோம்ல, லைக் கார்னர் கொடுக்குறோம்ல, அதுக்குடா இது சூப்பர்லே. தேர்டு யாரை தெரியுமா வைக்கணும்? ரைக்காலாம் வேணாம். ரைக்கால தான் இறக்க வேணாம். மண்டனி போதும். எரிக்காவா இருக்கான். சொல்லுக்கு பெக்கம் இஸ் தேர் ப்ரோ. ப்ரோ குக்குடு ப்ரோ. பாரு ப்ரோ சேமா வச்சிருக்கான் நம்மளே மாதிரி. மாத்தான் ஓடி வரோம். என்னத்த ஓடி வந்து என்ன பண்றது? அந்த ஒரு ஹெட்டிங் பண்ணா வந்தோம்னா பின்னாடி கேப் இல்லாம வந்திருக்கும். எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கோல் அடிச்சதும் பையனுக்கு பூஸ்டப் ஆகி இன்னும் 3-4 கோல் அடிச்சுட்டு போயிட்டான். நான் வந்து இது மாத்தலான் இருக்கேன். கிளப் போய் சாப்பிட்றா. என்னடா பண்ணிட்டு எல்லாம் சாப்பிடாம ஆர்டர் போடு ஜொமேட்டோல. Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be raiding the flanks all game long if he's allowed. Messi, mother chot. I'll be a bit disappointed with that. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. என்னடா சொல்ற? பக்கத்துல கடகம் கூட இல்ல. He's had it taken off him. What are they? What the fuck? Messi. Great vision. சரியான பாஸ். He's picked his way through. Great chance. டேய். Well, there's the clearance. He won't be happy with that one. And Messi. Got The up. keeper was likely to need his best there, and he found it. More and more pressure on the ball here. Messi, a player who needs no introduction. Neither of these two want to come off second best. Courtois gets his hands on it, and the danger is averted. If they want to counter, they could do with more speed. இது ஒரு நிமிஷம். மெசேஜ் போதி படிக்க முடியாது. So it is still 0-0. கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் மிஸ் ஆனாலும் முடிச்சு போடுவானுங்க. Roberto Baggio. Messi. போடு அவ்வளவுதான். சூப்பரான பாஸ். Great ball and he's in here. And the shot. புண்டா. அவ்வளவுதான்டா. எவ்வளவு சான்ஸ். Breakthrough strike. Shevchenko. என்னன்னமோ எத்தனை சான்ஸ். சமைக்க திங்ஸ் வாங்குற கடையும் அதாச்சும்.
anything. புரியல என்ன சொல்ற? சமைக்க திங்ஸ் அங்க கடையாச்சும் இருக்குதா I'd remind those players இல்ல that இல்லையா? concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. He's through, now is he in? De Bruyne takes a shot! டேய் Denied by an instinctive save. De Bruyne is offering a right smile there. துப்ராயா Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. உள்ள பூந்து அடிங்கடா பாய்ஸ். வேற மாதிரி பாய்ஸ், வேற மாதிரி. செவ்சென்கோ சிங்கக்குட்டி எங்க இருந்துடா வந்த? Purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And yes, it's him again. So that's two now without reply. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Oh, what has happened here? Beckham clears it away. Oh, sweet feet. Well, that tackle was பெனால்ட்டியா Oh, the referee's got a decision to make here. What's he going to give? ஃப்ரீ கிக்கா? And the referee has given a free kick just outside the box. And no surprise, that's a பொட்டி booking. இருக்கு பொட்டி. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to இங்க prevent இருந்தே ஒரு it. ஷூட் அடிப்போமாடா? There are plenty in the middle waiting for this. So he's plotting something before playing it in. ஏய் ஷூட் எப்படி மாசாஞ்சா? Study mode then, and he's இதெல்லாம் ட்ரை ready to பண்ணும் ப்ரோ, இல்லைனா அப்புறம் எதுக்கு? Zanetti. And it's Dembele. போச்சு அங்க போடுறான். Well, that's beautifully weighted. Oh, that's neat. நெக்ஸ்டா கிளியர் பண்றா. Here. லாடிக்க பால். 2 added minutes has been indicated. Roberto Baggio. Claimed to be ஓடிரு using ஓடிரு defense. ஓடிரு. Now it's Roberto Baggio. He's found a way through. Now, can they get him away? மக்கால ஓடிடு என்னடா பண்ற? 45 minutes are up. The first 45 minutes. 8 ஷூட் அடிச்சிருக்கான்டா. 8 ஷூட்ல 7 டார்கெட். 7 ஷூட் தடுது, 5 தடுத்துறான். 2 கோல்னா கூட. யாரா கோலி அங்க? கோட்டுவாவா? especially with a full half of football still to play. Madrid go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. And if you're just back from your Filippo break, you can Inzaghi. hear a little of the resumption of the second half. But he has good squad, bro. Del Piero has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. That'll be a throw. திங்ஸ் வாங்குற கடை பொட்டி இருக்கு, எனக்கு புரியல. அப்படின்னா And here's Del Piero. Well, that looks a decent ball. Shevchenko gets into a good position. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Shevchenko. And it's been played through. And he's managed to get free. Shot a goal! Oh, it's fallen loose again! எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான்டா. க்ளோஸா? What he had in mind. அப்ப என்னடா பண்ணுவீங்க? எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் வாங்கி வச்சுக்க மாட்டீங்களா? சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு எது பொட்டி கடைக்கு போறீங்க? சூப்பர் மார்க்கெட் கூட அங்கல்ல, ஏன்னா பட்டி கட்டலடா வாழ்ற. Del Piero. De Bruyne. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Now it's Del Piero. டேய் டெல் பியரோ. டேய் எங்கடா செவ்சென்கோக்கு போறணும், எங்க போட்ட பாஸ? He's had a fair tumble under that challenge. படுத்தேடான்டா பெல் பெக்கம். He's in on goal. He has found a way through. It's not an especially good pass, that. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be.
Janati. Marquinhos. Beckham. Just about up to 75 minutes. Italy have themselves a corner, I think. Yes, they do. Substitution for Italy. Number 20, Dembele. Coming on the field is number 14. என்னைக்கு ஊருக்கு போற? இன்னைக்கு ஊருக்கு போறியா? ஓகே. And there's no surprise who's taking this corner. They've played it short. ஆக்சலரேஷன் பஸ்ட் போட்டா சூப்பரா இருந்திருக்கும். ஐயோ கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா இருந்தா அடிக்கிறான்டா. கொஞ்சோண்டு தான் கேர்லெஸ்ஸா இருந்தேன். This team should look to him to produce the catalyst for a comeback. Corner number 2 then. Italy awarded another corner. So third corner of the game. என்னடா இட்டாலி கோல் அடிக்க பார்க்கறானுங்க. மலாண்டி. It's a mighty effort. Oh no, that could be a costly miss. Deftly away. Oh, this is a Van Basten. Substitution for Italy. Number 27, Silvestro. Coming on to replace him is number 7, Serginho. Madrid have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. He's through here. Now there's a fine ball. It's Cristiano Ronaldo. கூட்டுவா புண்டா வாயனே. Oh, terrific. இப்போ நான்டா சரியான ஆடுறான். நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இருக்கான். Added minutes on the ball. Bumps him off it and wins back the ball. De Bruyne. Now this could be a chance. Look at the and the shots, and it's hit the woodwork and out, and that has been clubbed away, and that is that. Madrid are enjoying their சாவடிக்காதீங்கடா டேய். யாரா நீ வசிஃப் and certainty as we've come to expect. டம்மி பாபா. திடீர்னு எப்படா ரொனால்டோ திரும்பினா? ரொனால்டோ எப்ப திடீர்னு திரும்பினா இரு பாக்குறேன். எனக்கே தெரியலடா இப்படி திரும்பினானு. இப்பதான்டா நம்பர் 1 வரானுங்க. எப்படி 80? ஓகே ஓகே அவன் 3ல இருக்கான். உன்னை பார்த்த பின்பு நானாக இல்லையே இரவும் பகலும் கொள்ளை கொண்ட அந்த நிலா என்னை கொன்று தின்னதே இன்பமான அந்த வலி என்னை கொஞ்சி தின்றதே.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the ரொம்ப stadium, சோக்கா and the players on the pitch are raring to go any அடக்கே minute பா now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. லமீனே Started here. லமீனே When you think great defenders, you've got to think Panama. சூப்பர் பாஸ் சூப்பரா வந்து எடுத்தான் Bigger in stature, his qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of ஏய் டேய் என்னடா அழகா அடிச்சிருக்க வேண்டிய பால்ரா அது There's some great running on show here, and he's had a hit. Keeper's not concerned by that. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. ரியோ ஃபெர்னாண்டஸ் சாவியே அடிச்சு போடுவான் ஒழுங்கா போயிடு Neither of these two want to come off second best. Wow, look who's involved. ஒத்தா நெய்மார் என்னடா என்னடா பண்றான் நெய்மார் வாவ் சரியான ஸ்கில்ரா டி அப்பா இவன் வச்சு விளையாட மட்டும் கத்துக்கிட்டோன்னு ஏன் 110 மெஸ்ஸிலாம் சும்மா போலையே இவன் முன்னாடி Madrid have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Rijkaard. Mbappe. Now it's Bellingham. Mbappe. Mbappe! Wow. Fake shoot plus perfect shoot. That is a gem! An absolute gem. And it's Borussia Dortmund to take the lead. அடா எடுப்பா எடுங்கப்பா பால And he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. So the first moment of real significance. And the shot! fuck daddy And it's Messi. And Messi! Messi Vicious, but just off target. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Shevchenko. Nicely weighted ball. Rijkaard promptly onto that, and that is that. And it's Bellingham. Zanetti drives forward on the overlap. De Bruyne. Oh, he's felt that, hasn't he? Zanetti with the challenge. மயிரே ஃபவுல் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க டாடி Nesta. டேய் ரூசு கொஞ்சம் கைம்ஸ் Oh, that's clever. Good ball, good take. Casillas gets rid without sophistication. Cristiano Ronaldo, a player so deservedly decorated with praise and glory. That's going in strongly. Can he get it through? Ball has bounced loose now. Threads one in. Real chance! போடா மயிரே They've scored! They have pulled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. ஓடணும் ரொனால்டோ ஓடணும் ஓடுறா வேகமா Well, the glass is either half full or half empty. அவன் பாரு ஒரே ஒரு ஷூட் தான்டா அடிச்சு வச்சிருக்கான் சி And it's level pegging at half time.
goal தான், but winning goal இல்லையே. Both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've அடே got so far. த்ரூ கரெக்டா. டேய் என்னடா பால் கால்ல போட்டு எங்கேயோ போகுது. Keeping an eye on to see if any adjustments have been இவ made பொட்டி to போட்டான்டாடி. change things. So all square at half time, each side matching the சரியான other. பொட்டிடாடி. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. He has a look up. Big chance! Ferdinand. Rijkaard is நீ கேர்ள் தான் அடிப்பேன்னு எனக்கு தெரியும். Neymar will not நெய்மார் here, not against this opponent. நல்ல ஸ்கில் தான். So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just Clear, man. concentrating on the shape here. Oh, hey. He wants them to press as high as they can and get in the right. Yamal! Wow. And he was there to get a vital touch. Lamine Yamal really must be thinking what he has to do to score there. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And that looks a decent ball. Turns back here, probably the best option. Gives it back. Pass is coming off in quick succession here. And this is Ronaldo. Shoots! Yamal. It's a decent chance to counter-attack. Not much subtlety about that challenge. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Messi. Oh, facing up to his மெஸ்ஸி adversary. This எங்கடா மெஸ்ஸி தர? will match up. They want to be quick Oh, here. chra. It's breakaway time. Mbappe. Bellingham. He's had a fair tumble under that challenge. He's going for goal. It's going for fucking goal. That could be a costly miss. Lamine Yamal fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. எரிக்கா வாங்க எரிக்கா. ராவ் அண்ட் ஸ்னைடர். Substitution for Borussia Dortmund. Substitution for Borussia. Borussia Dortmund-ஓட இடமா இது? Number 13. ஓகே ஓகே. Batistuta. அவனுங்க கை கொஞ்சம் ஓங்கி தான் இருக்கும். Number 15. Mateus. Number Schneider. 21. David Villa. Number 11. Steps in. Fuck. Substitutions taking place. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Cantona. It's a lovely, neat pass. And it's Del Piero. Madrid finding their passes. Just 5 minutes remaining now. I think we might be done. Over here. too much It's of the enough amount. time for them to try again. Oh, important interception. Well, it seems as if he's There just will had a be 1 momentary minute lapse added time. and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And there goes the final whistle. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly நைஸ் entertaining பிளேயரா, until the very end. சும்மாலாம் இல்லை. What the fuck?
Sajib Crowboys. கொள்ளை கொண்ட அந்த நீலா என்னை கொன்று கொன்று தின்றதே இன்பமான அந்த அடிப்பொலியானா அப்படி இருந்தாலும் 71 அதான்டா அதிகம். யாரு பெரிய பிளேயரு? நான் எப்ப சொன்ன பெரிய பிளேயர் இருக்கானு? மழை வருது, போய் டீ குடிக்கலாமான் இருக்கேன். நீ பெரிய பிளேயர் தான், பெரிய புல்தி தான்ப்பா நீ. யாரு? அஜய் லோடே அஜய். So the ever-ready Jordi Alba looking to go full throttle from the outset as ever, Jim. He'll have a very busy game as usual, Peter. Constantly going up and down that flank. He's got Red ball, work ethic and some great crossing too. And so a great source of assists, of course. Absolutely, like all the best fullbacks, Peter. You know. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Nicely weighted ball. Wow, that's a good one. He's shifting through the chance for a shot! What a wonderful goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. போய் டீ குடிச்சே அவன் இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு இல்லைன்னா எனக்கு மண்டை கோளர் ஆகுது, என்னன்னு தெரியல. வாவ், என்னடா சார்ஜே பண்ண முடியல வாண்டைக்க. Well, it's an example of counter attacking at its finest. Real cut and thrust. A terrific header. Saved Adi. Madrid are behind here despite நச்சு பாஸ் ஆனா போறான். De Bruyne plays the game a step ahead of almost anyone. த்ரூனா இது த்ரூடா. போடாடி. காஃபு. குட்டி. எட்ரா. Exemplary piece of defending. Well, I wouldn't quite advise they should resort to. அவன் வரான், டிஃபென்ஸ்லயே வரான்ல. டிஃபென்ஸ்ல இருந்து ஓடி வரான்டா. Neymar takes control of it and he's on the move and he's managed to get free. ஓடி வந்தல்ல. De Bruyne எதுக்குடா நின்ன நாயே? He read that really well and stopped it. Busquets and it's Cruyff. உடுங்க. Really had a clever trick to shake. Van Dijk super defender. Okay. செர்ஜியோ ராமஸ் தெரியுமா? செர்ஜியோ ராமஸ் தெரியுமான்னு கேட்டேன். ஒழுங்கா என்னாச்சுன்னு தெரியல, ஃபுல்லாக தடுமாறிட்டு இருக்கேன். Madrid do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defense. Oh, it's a tried and tested formula, okay, but very demanding. என்னடா எல்லாம் ரெட்டா தெரியுது, ஒருத்தன் கூட என்னோட ஒயிட்டே காணோம். எவ்வளோடா ஓடுறது? De Bruyne, well seen. Fouled Adi. That was well played. Well stopped. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Madrid with the corner, they're first. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That
pass surprised everyone and not in a good way. This is not me. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. De Bruyne. Well, he got rid எதுக்கு De Bruyne அவ்வளவு லாங்ல ஒரு பாஸ் போட்ட? Mateus. And it's Eto. And it's Cruyff. And it's been played through. Has been indicated. Could move up a gear here. Bumps him off it and wins back the ball. Looking for options for movement. Is there any support? He might not need it. நான் பக்கத்துல ரொனால்டோ இருக்கான். அவனுக்கு போறத விட்டு மெஸ்ஸிக்கு போடுறான்டா டீஸ். கோசா எஃப்சியா? இது என்ன ஃபார்மேஷன்? இதுதான ஃபார்மேஷன். இதுக்கு எதுக்கு தடுமாறிட்டு இருக்க கௌதம்? This will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing just hasn't gelled. So we're just settling back into this second half. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Lovely feet. போடு கால உண்ட. இதெல்லாம் போட்டுருவோம். And that's gone loose. Nicely aimed pass. It's the sort of situation they'll want to capitalize on now. That's really well maneuvered. Ronaldo, please quicker. Still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now that's well seen too. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Neymar. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. செவ்சென்கோ எங்கப்பா அங்க ஓடின்னு இருக்க? And here's Messi. He has found the way through. Can he finish? Well, now it's a race for the ball. Neymar. Madrid finding their passes. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. என்னடா பாஸ்? I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And he plays one through. And he's intervened well there. Time is running out here. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. This looks promising. He's shapes the shot. It's hit the ஓப்பா சாமி. almost no time remaining. Game still on. Neymar duly reaps his reward. Kept his cool whilst the defence lost their bearings. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Neymar. நான் பண்றது கோல் அடிச்ச நெய்மரியே வெளியே உட்கார நிலைமையில தான் இருக்கேன் இப்ப நான். ஜாபி நீ வாடா சாபி சதை செஞ்சு. Snyder is best. என்னடா டே வினிய வெளியே வச்சிருக்கேன்டா. வினிக்கு அந்த ஸ்குவாட்ல இடமே இருக்காதுடா. That's just playing it safe and simple.
Ball's out. சிக்கி It'll be a சிக்கி throw in சிக்கி again. சிக்கி சிக்கி கெவினை தூக்கி வெளி ஏய் போடா கெவின் டூப்ரைனா தான் கலகின்னு இருக்கான். வினிலாம் வந்து வேணாம் எனக்கு. வினிக்கு உண்மையாலுமே வினிக்கு ஸ்குவாட் இடம் இல்லடா. He's got full. He will be livid with himself. கெவின் டூப்ரைனா நான் சாபியை கூட வெளியே போடுவேன், கெவினா வெளியே போட மாட்டேன். ஈஸ் மான்ஸ்டர் ஆஃப் பாசிங்டா. விசினரி பாஸ் நம்ம டீம்ல ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு, அது அவன்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. இங்க போற ரியோ ஃபெர்டினண்ட் இங்க இருக்கான். என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கான் ரியோ ஃபெர்டினண்ட்? There will be 3 ஃபுல் minutes. அட்டாக்கிங்ல வச்சிருக்கான். They need to get the ball அட moving புண்டை. quickly. Can he get it through? Oh, that's wonderful alertness. And here's Eto. And that is it. The referee has seen enough. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out... உனக்காக வேணா ஒருத்தனை நான் வெளியே போடுறேன். மினி செசையா இருக்கிறேன். என்னடா 10 பாயிண்ட் டோட்டலா மினஸ் ஆயிடுச்சு. ஜெய் தொத்துனே இருக்கும்டாடி. இவன் ரொபர்டோ பேஜியோ நல்லாதான் ஆடினான். எதுக்கான நான் வெளியே போட்டேன்னு எனக்கே தெரியல. 20 தாண்டா சார்ஜ் இருக்கு. I hate the fucking Bangladeshi players. I really hate. Wesley Sneijder. அசையாத மரம் ஒன்று விழுந்தது கீழே. மை ஃபேவரட் மெஸ்ஸிடா அந்த டீம்ல இருக்கான். This Messi has been gonna destroyed everything. 3205 தான். ஓகே பார்த்துக்கலாமா? பார்த்துடலாமா? So bring it on. High expectation. இந்த ஃபார்மேஷன் இருக்கிறதுலே பீஸ்ட் ஃபார்மேஷனா எனக்கு தெரியுதுடா. இதை வச்சு தான்டா டக்கு டக்கு டக்குன்னு மேலே வந்தேன். அந்த 10 கன்சிக்யூட்டிவ் வின்ஸ் நான் எத்தனை ஃபார்மேஷன் மாற்றினேன் என்னால் எடுக்க முடிஞ்சா? இந்த ஒரு ஃபார்மேஷன் எடுத்து கொடுத்துச்சு எனக்கு. நான் வாய்ப்பே இல்லை. இதுதான் மை பெஸ்ட் ஃபார்மேஷன். வேணா இந்த ஃபார்மேஷனை வச்சு நீ விளையாண்டு போயிரு, அப்புறம் தெரியும். Why this formation was beast. There's the whistle and here we go. Well, Michael Owen is of course likely to be the key player here, Peter. The mere sniff of a chance and he's away. Who's arguing phenomenal pace as well. Well, his pace was his game really. It makes defenders nervous knowing that at the slightest misjudgment. It's Cristiano Ronaldo. Wow. He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. And the keeper's given it away. Oh, just skips past his man. Chance for a shot. Was today. So what can they make of this? Schneider. He's good running with the ball. Schneider will not want to lose out here, not against this. And he's had a hit. Oh, the ball's come loose here. He'll try. Oh, he's been caught on it here.
There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Sané. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. டேய் என்னடா Great vision. That has not gone well. Can he latch on to this? Roberto Baggio, the specialist in tearing teams apart. Your impression so far, Jim? Well, it's plain for all to see who has settled into this game with the greater superiority. Now for a goal. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Shot a goal! That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. அவசரம் லைட்டா அவசரம் நல்லா தானே பாஸ் கொடுத்துருந்த ஓ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் Neither of these two want to come off second best. Messi really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And this is Messi. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Pretty little baby. Crosses it in. A header! And he's managed to get rid. And he's made sure that's not getting through. Shevchenko always looking for that half a chance. And he was quick to react. Oh, good read. That was well played, well stopped. Marquinhos clears. Smarty assist Back தான் almost at once. வேணா ரியோ ஃபெர்டினாண்ட் வேணா வெளியே வந்தீங்கன்னா அங்கே செக்க கேப் விழுவுது And that is going to be the final action of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளேயர் தான் இந்த நாதேரி Reflections on the first half. Yeah, it's a half that's a little finish after an easy start, so the manager has to re-energise and re-enthuse his players to come back out pumped. An encouraging half. அவன் எங்க வச்சிருக்க காமி யாரடா அவனை எங்க வச்சிருக்க காமி மெஸ்ஸி வெளியே இருக்கான் மெஸ்ஸிக்கு இது இல்லை ரியோ ஃபெர்டினாண்டை நான் வந்து வச்சிருக்கேன் கீழே தான் வச்சிருக்கேன் சிபியில் Substitution on the field. Number 9, Didier Drogba. That gets things going for the second half. Owen. Coming on the field. First half brought no goals. 18, number 8, Son Heung-min. Oh, that's fabulous. Expertly cut out, really nicely done. Del Piero. Schneider. Sané. And that was very necessary. பாரேன் உள்ள பாக்ஸ்குள்ள வந்தாலே டக்குன்னு கிளியர் பண்ணலாம் And it's Bergomi. Bergomi drives forward on the overlap. Bergomi delivers. Deftly away. ஸ்னைடர் நீ தான்ப்பா இதை எடுக்கணும் வேடிக்கை புண்டா பார்த்துட்டு இருக்கிற Messi going face to face with his great rival. Oh, some tackle that. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. அழகா போலாம் பாசிங் வேஸ்ட் ஆயிட்டு It is still anyone's game, 0-0. Messi takes control of it, and Messi! And he looked every bit the assured keeper there. Messi actually வாடா did ரைஸே not wrong, to be honest. அது என்னடா ரெக்ஸின் We have our very first ஓபி corner. ரெக்ஸின் ஓபி
Ronaldo getting this one clear. Shevchenko. And now they can spring out of defence. And here's Son Heung-min. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Sane. Now it's Del Piero. Oh, super find. ரொனால்டோக்கு போட்டேன் Passing is crisp and பட் sharp. ரொனால்டோக்கு தான் அதை போட்டேன் Messi. பட் சேவ் ஆக போகுது அடாமயிரு Well, the defence just about came out on top. சீரியஸ்லி டே சனே நீ லெஃப்ட் விங்டா ஏன்டா ஃபார்மேஷன் ஏன்டா ஃபர்ஸ்ட் மாறுறீங்க Ferdinand clears it away. Well, that tackle was certainly sturdy. Rodri is the guilty party there. பிசி என்ன ரைஸ் மண்டே அதுவுமா சரி மண்டேவா இன்னைக்கு என்ன அடிக்கிறா மண்டே தானே ஸோ என்ன டேனே மறக்குதே And it's Del Piero. Can he get on the end of this? And he's heaved it away. Ferdinand. Casillas. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. ரொட்டேஷன் பண்ணலையே லேட்டா Peter, they'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. எங்க போலையா இன்டர்ன்ஷிப்பு பிளேயர்ஸ் என்ன அவனை கரெக்டாக வைக்கல இதோட கரெக்டாக ஏறினாலே வைக்கவே முடியாது அவங்க ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வச்சிருக்கேன் Bergomi has a look and plays it forward. Now it's Shevchenko. And it's Rijkaard. There will be 1 minute added time. Now it's Shevchenko. விட்டுரு Sharp little ball here. And he shoots! உம்மால போடு Incredible! And surely has won the game! ஐயோ Oh, beautifully done. பங்களாதேஷ் fuck you பங்களாதேஷ் fuck you Expertly finished, and he's done that so often. அழு சாவுடா பங்களாதேஷ் மதர்ச்சோத் பங்களாதேஷ் மதஃபக்கர் பங்களாதேஷ் ஃபாதர் ஃபக்கர் எல்லாமே பங்களாதேஷ் தான்டா லவ் டேக் கேர் பால் பார்த்து அழுவுடா சாவுடா Added time is up. செத்தொலிடா And there goes பங்களாதேஷ பார்த்தாலே எரிச்சலாகுது Well, that was ஏனே tense, தெரிய boy, மாட்டேங்குது that was tense. The two sides separated by the game's only goal. மதர்ச்சோத் Sane picking up the man of the செத்தொலி match award, and no surprise there. டெஸ்லா So a dramatic game decided in its very last moments. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where ஏனே தெரியலடா என்ன பங்களாதேஷ் மேல அவ்வளவு ஒரு ஹேட்டை கிளப்பி விடுறீங்க கமெண்ட் படி தாயலி எந்த தாயலி மெசேஜ் பண்ணான்னு தெரியல டேய் ஸ்கெட்சே விதவிதமான ஐடியில வந்து நக்காதரா ஸ்கெட்சே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் படிக்க முடியாதுடா கமெண்ட்டை இவனுக்கு 2 பேரும் சூத்துல கத்தி அதில் கத்தி போனாங்க ஓ இந்த சஞ்சய் தாயலியா இது நீ ஸ்கெட்சை எப்ப திட்டாலுமே எனக்கு உனைய நான் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவேன்டா சஞ்சய் ஏன்டா சஞ்சய் ராவடி பண்ணிட்டுக்கிற என்ன அதிசயமா இங்க கும்பல் கூட்டு சேர்ந்துட்டீங்க சஞ்சய் குஞ்சய் உனக்கு காலேஜ் இல்லையா இல்ல போயிட்டு வந்துட்டு ஜாலியா ஊர் சுத்திட்டியா வினிசியஸ் ஜூனியர் செம்லி
enjoy करतो boy enjoy. உனக்கு ஃபுட்பால்னா என்னன்னு தெரியாது, எப்படி வந்த? புதுசா ஆடுறேன்னா இது நான் ரொம்ப நாளா ஆடிட்டு இருக்கிறேன்டா. இதுல நான் ஒன்றும் ப்ரோ பிளேயர்லாம் கிடையாது, இருந்தாலும் சீன் போடுவேன். நான் இப்போ உனக்கு ஃபுட்பால் உனக்குலாம் தெரியுமா? சூப்பர் சூப்பர். என்ன ராயப்பன் மாதிரியா? ஃபுட்பால் தான் விளையாட தெரியாது. பிகில் படம் பார்த்து தானே உனக்கு ஃபுட்பால்லாம் என்னன்னு தெரியும். For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. He goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just plows on and on with boundless energy. அதேதான் நம்ம ஆட்டம் வெறித்தான். இவனும் ஸ்கெட்சு லைவ்ல எல்லாம் போயிட்டான்டா. டே இருந்திருந்தானா சூப்பரா இருந்திருக்கும்டா. சஞ்சய் ஸ்கெட்சு ஓவரா பண்றான்டா சஞ்சய். ஆனா சஞ்சய் நீ ஏதாவது அவனை திட்டினா மட்டும் அந்த புண்டை அவன் ஒன்னுத்தையும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான்டா. அப்படி என்னடா அவனை வசியம் பண்ணி வச்சிருக்க? Zanetti, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. He's found the shot, surely! And he's cleared it out of harm's way. And it's Messi. He's beaten the last man. அடத்தி அடியா பையலே, பெனால்டிடா. குண்டேஸ். சரியான ஆள்றான். லோகேஷ். Discard links and I will give comment. அப்படியா? எங்க அடிக்கலாம்? நேராவே அடிக்கலாம். ஊம்பே. சஞ்சய் இப்ப நான் அடிச்ச பிளேயர் பேர் என்னது? பார்த்து சொல்லக்கூடாது, பட்டயம் மட்டும். ஃபுட்பால் ஃபர்ஸ்ட் விளையாண்டுருக்கியா? குண்டேஸ்வர். So the first moment of real significance. Well, I'd remind those players, Peter, that neymar fan ஆட்டி அப்போ ஃபுல்லாவே நீ ஃபுட்பால் பாப்பியாடா? straight back to your opposition. Neymar demonstrating his defensive quality there. neymar டிஃபென்ஸ்லாம் பண்றான் பாத்தியா? Slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. It's run loose. Madrid are looking lively here. They're playing with more zest. நாங்க போறோம்டா பால். They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. அட neymar நம்ம வினிசியஸ் ஓச்சிரா ஃபவுல் இல்லையா? சூப்பர். And he's quick to snatch it back. It's gone for a throw in. And he's managed to give. The World Cup வரான். World Cup returns. He's going to be disappointed with that. World Cupல வந்து ஒரு கோல் அடிக்கிறான் அவன் ஃபைனல்ஸ்ல. சொல்லிருக்கான். Now it's Messi. Costa. He's Messi. அடச்சி. The keeper's done ever so well. Really anticipated that well, didn't he? அதிசயமா நீ என்னடா ஏன் லைவ் பக்கம் வந்திருக்க? அது ஏன் லைவ் எப்படி கண்டுபிடிச்ச? Has a shot. That is a
super hit, but it was always just off target. Well, he looks like he's annoyed with இது himself. கஷ்டம்தான். Do an awful lot wrong. ஆனா உங்களோட அந்த ராய்ஸ் தானா? ராய்ஸ் லவடே அவ்வளோ நல்லா நடா நீ. ஸ்கெட்சுக்கு லிங்க் அனுப்பிவிடுங்கடா, ஸ்கெட்சும் ஒட்டுண்டா. Is someone so often referred to as the defender's defender. Neymar, good driving run. 2 added minutes has been indicated. Yamal ஸ்கெட்சுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கடா. has been well intercepted. And the referee brings the first பிட் half படம் to a close. இவனே Well, plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. That's just been Yeah. exhilarating, Peter, leaving everyone வாய்ஸ் wishing பிஜிஎஸ் for இன் a கேம் goal. குவாலிஃபயர்ஸ் உங்கள்கிட்ட உட்காந்துருக்கான். ஏன்டா Exercise more control, so Substitution in we progress. can only hope that they go at it again in similar fashion. பிஜிஎஸ்ஸா? Madrid are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. So we're just settling back Oh, into this Kalarama. second half. Boyan! அம்மோ யாராவா? If only. Bojan Kirkic can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Great chance! It's there! என்ன கிளிச்சு, மதர் ஃபக்கர் கிளிச்சு இது. They had their equaliser! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into நீ it. நேத்தே அனுப்பிடுறேன்ன, Just a little happy now. ஆனா ஒரு மயிரையும் அனுப்பல. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Madrid grabbed the equaliser, and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And Shevchenko! Some good work on the right flank here. Boyan, here's... என்னடா இவன் இந்தல் தள்ளுறான்? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Vinicius Junior! What the fuck? From Vinicius Junior! Vinicius லவடேக்கு ஜூனியர். And they're back in front. What a goal. What a goal. A moment that தம்பி needed கோலை to பார்த்து he had பொறாமப்படுங்கடா. plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. போய் ஆப் ஸ்டோர்ல பிசி கேம்ஸ்னு போடு, கொயட்டா இரு. இங்க பாரு ரைஸே ராட் எடுத்து வாயிலே விட்டுருவேன். அவ்வளோ கூமுட்ட கிடையாதுடா நானு. நான் என்ன ஸ்கெட்சா? Substitution on the field. Number 24. Both Vinicius sides then Junior. taking this chance நேத்து to ஜெயிச்சிட்டானுங்க பார்சலோனா. அதுக்கு என்ன ஆட்டம் ஆடுறான் தெரியுமா? அப்பா முட்டானா மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கான்டா. Boyan. Cantona. Number 15. Madrid perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Now looking to orchestrate a counter. Oh, it's a nice idea, but the மூடிட்டு நான் அங்கேயே பாஸா போட்டுருப்பேன். Well, here's a man adored by many, even deified by some. என்னடா இது? And here's Shevchenko. Cantona. Spread it left. Madrid needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined. Takes a shot! தாலக்க. And that would have been game, set and match. Messi really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. De Bruyne. And here's Cantona. Cantona going face to face with his great rival. Oh, and Shevchenko! மயர கூட போட முடியாது.
சௌச்சங்கா வேலை பால் போச்சுன்னா எங்க ஸ்டார்ட் ஆனாலும் ஸ்கெட்சில் தான் போட்டு அடிக்கிறீங்க லாஸ்டா. டே அவன் தான்டா, அவன் தான் நமக்கு எல்லாம். புரியுதா உனக்கு? பெனால்டி பெனால்டி. இப்ராஹிம் காலையா உடைச்சிட்டானுங்களா? போச்சு நேரம் அடிச்சுட்டேன். முன்னையே தடுத்து யாரா அப்பயும் தடுக்க மாட்டேன். சூப்பர்ரா டே, உருப்பிடுங்கடா. நல்ல காரியம் பண்றீங்க. பிஜிஐஸ் மயிருன்னு அதே லைவ் போட்டிருந்தீங்கனாலே எப்பயோ நீங்க ரீச் ஆயிருப்பீங்க. போடுங்க போடுங்க, ஒரு வருஷமாச்சும் ஆகும், பாத்துக்கலாம். லியோனல் மெஸ்ஸி பிசி என்ன கேம்ஸ் போடுறீங்க பிசில? Six added minutes has been indicated. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Oh, easy pickings there. Kvaratskhelia has it out wide. Tries a shot! And how good was that? He's got it. அடிச்சேன்னா பண்றது தான் தோத்து போயிட்டியே. Beautiful, just beautiful. The joy of the eFootball ஆடி பாய்ஸ் காரங்க வீடு வாங்க போறேன். என்னடாடி to get across it or overhit it. Perfection. Referee looks at his watch and blows his whistle. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job சும்மா is தானா சும்மா பலாபல. Congrats for 69 subscribers. ஐசே வாய்க்குள்ளே விடுவோம்டா 69 அவனை பாட்டியா. ஐஸ் ஆனா உனக்கு என்னதான் ஆனாலும் அந்த குண்டி கொழுப்பு குறையறதே இல்லை தானே? ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்தோம், நீ நான் ஸ்கெட்சு காசா என்ன டீம் இந்த ஸ்பார்க்கு சப்ஸ்டியூட் அப்பப்போ வந்து ஆடி கொடுத்துட்டு இருப்பான். இந்த குஞ்சு நடுவில் வந்து எல்லாம் கெடுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். உள்ள விட்டான் வந்து சென்டர்ல மேக்னெட் மாதிரி. அஸ்வினி 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 எஸ் அப்சல்யூட் சினிமா. இப்போ கூட ஆடலாம், ஆனா வாய்ப்பு இல்லை, நானும் வரவே மாட்டேன். அதெல்லாம் கம்பேக் கொடுக்கலாம், சூப்பராகவே ஆடலாம். டிவைஸ் வேணும், டிவைஸ் வேணும், நமக்குன்னு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும். இதுக்கு மேலலாம் சம்பாதிக்காம எதை நம்பி விளையாடுவேன்? அவ்வளோதான், என் வீட்டிலலாம் என்னை அறுத்து போட்டுருவாங்க. சைலண்ட் அஜய் பல் புடிங்கி வீட்டுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்க, உங்க அண்ணனே உன்னை அடிச்சு கொண்டு வரும். திரும்ப வருவ அந்த ஒரு வீடியோல சின்ன பையனை நைட்டு 10 மணிக்கு அடி வாங்கிடுவான், ஞாபகம் இருக்கா?
இன்டர்நேஷனல் லாபிலாம் கஷ்டம் டாடி. போனதான் அடிச்சு பிடிக்கியா? We're on the way. Well, Peter, here we have one of the greatest அங்கெல்லாம் defenders. போயிட்டு ஒரு டின்னர் அடிச்சதே பெரிய விஷயமா நினைக்கிறேன். Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less அந்த glamorous இவனுங்க elite யாரு 1990s. ஏஎக்ஸ் டிவோட்டி அது என்ன டீம் அது? He's on a par with the rest of them, and his tactical versatility means the centre back, full back, Sweeper, defensive midfield player. yeah, and we shouldn't forget his Nice expanded ball. vision and Shevchenko. confidence, being almost as Oppa. important as he did at the back. Costa Curta gets it clear. Shot could be on. He's cut it out. என்னடா ஃபினிஷிங் இது? Now looking to orchestrate a counter. Messi. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Neymar. Xavi Alonso. Some really good ball movement. Well, that looks a decent ball. நல்லா தானடா போட்ட, எதுக்குடா திடீர்னு தூக்கி போட்டு விட்ட பால? Batistuta. திடீர்னு நல்லா சைலண்ட் ஆகிட்டீங்க. Odo. ஆடா ஓடிட்டே இருக்கான். Beautifully shaped ball. Cannavaro is there and he can get that clear. Vitor Roque. Now it's Neymar. He might be in here. He has a look out. அவனே Bellingham. Couldn't squeeze it through. Ribery. கைஸ் சம்மதாண்டா அது. Ribery charging forward, the ball at his feet. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Clipped into space, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Xavi Alonso. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Ruben Dias pinches it off him. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Vitor Roque. And the whistle goes for half-time. So neither team Enemy were able to take the lead, but it 0-0. hasn't been Shoot, for shoot, lack shoot. of trying. sketch silent viewer I Back on the guess. first 45 minutes Maybe இருக்கும். They haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. sketch டே பட்டையா The second half gets underway. நீ தானே அது சொன்ன மாதிரி சைலண்டா? 0-0 and we're at the halfway point. Right, Shevchenko played into space. Messi Bastoni take makes the ball, interception. never take a ball. Costa Curta. Well, yet another interception and Ochra. a show of anticipation to be commended. Torres showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. மேட்ச் கொஞ்சம் கேமரா பண்ண மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கேன். Goalless still, and neither side really getting onto the front foot. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is ஏய் concentrating என்னடா டேய் to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Madrid looking to pass their way through. Great vision. That's an excellent interception. That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass Hey, coming foul right draw. off, and it wasn't the best decision. Batistuta.
Messi, very much a man of this moment. And he's lost Shevchenko! Mother chode. Oh, denied brilliantly. Shevchenko actually didn't do Raven, an awful lot wrong, smiley to be honest. sketch. Madrid with the ஆண்டாடே யார் முதல்ல ஹேக் போட்டது உண்மை சொல்லு. And he gets rid in a hurry. And now a sudden chance to counter. ஹேக்கர் யாரு? Knocks it into space. Lovely feet. Ribéry. Now the ball in. That's a decent clearance. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And it's Messi. Shevchenko. Messi. And he's away. And the shot! உம்மால And he hits the net. And that could well be the winner. Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped. and ready ஸ்கெட்ச் to go ஹேக்கராடே again. அவன்லாம் நல்லவனா. After 78 அந்த அளவுக்கு போக மாட்டான் இவன் கொஞ்சம் executed with பாவம் deadly பாவம். precision. ஸ்கெட்ச் நாட் அ ஹேக்கர் இஸ் பிளேயர். Counter-attacking at its finest. எவனும் லைக் போட்டுக்கிறான்டா இதுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச அவனாதான் இருப்பான். எனிமி ப்ரோ பிளேயரா? நான் ப்ரோக்கே ப்ரோடா. அண்ணன் ரொனால்டோ தெரியுமா? அண்ணன் ரொனால்டோ. இட்ஸ் மீ. கெவின் டு பிரெய்னா? Substitution on the நோ, field. ஐ எம் நாட் ட்ரஸ்ட். Number 10. He is Messi. good player. Madrid Number can now 23, introduce the first of their Mitrovic. substitutes. Number 14. So we have the first goal. Shevchenko. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. எதை வச்சுட்டு அந்த சின்ன பையனை Keep ஹேக்கர்ன்றீங்க? calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Sane. Number 9, Cantona. Number 7, Cristiano Ronaldo. Looking Number tidy in 8, possession here. Del Piero. கோச்சிங்லேருந்து ஷூட் Number அடிப்பானா? 25, De Bruyne. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Cantona looking to be a menace in the final third. It's Cristiano ஷூ! ரொனால்டோ from Ronaldo. A finish. ரொனால்டோ வெளியவே போயிடான்டா. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. நீ போய் கடி, நீ போய் அவன் சுத்த முடியாத கடி, பத்தி முடிச்சு கடி. உனக்கும் அவனுக்குன்னா பொருத்தம் ஒத்து போகுதுடா சஞ்சய். 2 குண்டுசும் வந்து கத்தி சண்டை போடுங்க. குண்டுவா சஞ்சய் ஸ்கெட்ச் கரெக்டா டே அவதான்டா. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அதானே பார்த்தேன். செருப்பாலேயே அடிப்பான் அவனை. ஐயோ சஞ்சய் கொஞ்சம் ஓடி போயிட்டான். ஸ்கெட்ச் நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அடிக்க போயிட்டான்.
நீ ரீசண்டா ஸ்டோரி போட்டியே அதுல நீ நம்ம மூவி லாஸ்ட்ல வர ஜெய் மாதிரி இந்தியா யார சொல்லிருக்கான் கவுத்த ரைஸே கொட்டை கிச்சு போடுவோம்டா ரைஸை ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல வந்து தெரியும்டா என்னையே தான் அந்த பொட்டையும் சொல்றான்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும்டா சஞ்சய் உன் போட்டோ புண்டைய ஒரு நிமிஷம் நீ அனுப்பு நீ எந்த படத்துல வர விஜயமா இருக்க நான் சொல்றேன் கேன்சரா டேய் கோயிலுக்கு மொட்டை போட்டேன்டா பொட்டைனுங்களா இருடா சென்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு இருக்குடா டே சென்னைக்கு வரும்போது வேலை பண்ணிட்டாங்க கிடைச்சிச்சுன்னா நான் வந்துருவேன் கிடைக்குது கட்டக் பண்ணாங்க சென்னையில வேண்டா ஒரு கம்பெனியில கூடடா இது இல்ல வேகன்சி எஸ்ஏபி ரிலேட்டடா இல்ல போல தேடிட்டு இருக்கோம் Reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. போயிட்டு வா நான் எஸ்ஏபி ரிலேட்டடா கேட்டேன் கிளாப் ரிலேட்டடா நீ அதுலதான் இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும்டா வயசு So off we go then. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from bringing the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber can do that. Bounce of passing here, really easy on the eye. That pass isn't the best. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Knocks it into space. And this is Ronaldo. He's got away. He's had a shot. And another try. என்னடா தடுக்குறான். Van Valten gets rid without sophistication. He's being urged to shoot. Oh, nice touch. Neither side yet able to find the net. Oh, he's going to be disappointed with that. போட்டடா இப்ப பாஸ் is the distributor in chief, always looking for movers. Passes coming off in quick succession here. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Bellingham, and he's running. Bellingham! என்னடா கோல போட்டான். Brilliant! About as smooth as it gets. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. நான் சஞ்சய்க்கு ரிப்ளை பண்ணேன். நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட. அப்ப சஞ்சய் ரிப்ளை பண்ணா நான் என்ன நினைப்பேன்? Things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. He is just caressing the ball. Goes for a shot. In he goes again. He scores. நெய்மாரோட கோல் ஆனா எல்லாரும் திருவிறாங்க பாவம் அவனுக்கு வெளிலதான் போக மாட்டேங்குது கோல். என்ன பண்றது? பிசிக்கலிட்டியே இல்லடா அவன்கிட்ட. This is wonderful to watch. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Can he finish? Off the post. They're back in possession and ready to go again. And this is Batistuta.
And he welcomes it in. A lot of space here, a real opportunity. And there's green grass ahead of him. Zanetti fast ஓடவே முடியல. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. Oh, good-looking ball. And the first half கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல வந்து பாருடி. half full or half empty. Neither side yet truly imposed themselves. சஞ்சய் நீ அங்கே இருக்க கோயம்பேடு கிட்ட. Reflections on the first half. Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Madrid are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And the game has already resumed here. பல்டி அடிப்பண்டி. And Shevchenko couldn't squeeze it through. என்னடா டேய். Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know. He's had a shot! It's loose now and they want to get it back. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Madrid do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Well, it's a tried and tested formula, OK, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing right as well, of course. Bellingham. So, what can they make of this? Oh, we expected better, and so did he. Rijkaard. டேய் பெல்லிங்ஹாம் திட்டியப்பையா. Martinez. Rijkaard. Messi. Bellingham. Steaming on goalwards. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Messi going face-to-face with his great rival. Batistuta. Bellingham has found the net here, of course. And that's a good ball. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Madrid really could have done without. தர்ச்சோத் கோல்ரா டேய். நீ இப்ப சொல்லு 100 பேரை சொல்லிட்டு அடிப்பண்டி. All your beauty அழகு கண்ணாடி fine quality உன் personality படிச்சு பார்த்த இங்கிலீஷ் பேப்பர் பாட்டு புண்டெல்லாம் எனக்கு தெரிய மாட்டேன். Substitution on the field. Number 7. Exactly where he wants to put it. How would you save this penalty? Coming on the field. Ade. Saves it. Ade. Del Piero. Number 25. De Bruyne. Substitution. Cross into the box. Well played and well cleared. He's having a shot! What a save, man. Oh no, that could be a costly miss. Holy shit. Fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. போறேன் Well, they've got it back in a hurry. And here's Haaland. Out to the left it goes. Oh, cracking ball. Passing is crisp and sharp. And Shevchenko! ஐயோ தடுத்து விட்டான். Set like that, the keeper, and he didn't have the composure to avoid him. Nice interception. டேய்
That will be the final act. ஃப்ரீ ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு உடனே நடத்த மாட்டானா A highly நோடா unpredictable one. Fair share of இது motivation, வந்து highly ஜஸ்ட் ஃபார் entertaining ஒன்லி as well, Marianne. ஹை லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸ் தான் Coaches telling us இங்கெல்லாம் கிடையாது ஜப்பானு Listen, the match அமெரிக்கா moved on. Always the 9 கேம்ஸா overall, I don't think anyone will be complaining டேய் too இவன் much ஒரு about யூடியூபர்ரா சரி டாடா கைஸ் டாடா